Hare Krishna, Guru Maharaj, Dandavat Pranam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Namo Om Vishnupadaya Krishnaprasthaya Bhutale Śrīmate Bhaktivedanta Swami Nityanamane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Prasадane Namaste Shashanyavari Prasachare Shatarane. Śrī Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Śrī Advaita Gadadhara Śrīvasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 21, Verse 5. Yes, Maharaj. Bhumi Vajnani Lakha Shah Bhutanam Panchadatavaha Abrahma Stavaradi Nam Sharira Atma Samyuta. Translation: Earth, water, fire, air, and ether are the five basic elements that constitute the bodies of all conditioned souls, from Lord Brahma himself down to the non-moving creatures. These elements all emanate from the one personality of Godhead. Purport: all material bodies are composed of different proportions of the same five gross elements which emanate from the one personality of Godhead and cover the living energies, who are all in the Jiva category. The concepts of good and bad depend on the choice of the Supreme Lord and not on inherent qualitative differences in material objects. A Krishna conscious person ultimately sees all material phenomena as one. The devotee's good behavior, intelligence, discrimination, artistic sense within the material world are all based on the will of God. Material elements, being emanations from the Supreme Lord, are ultimately all not different. However, advocates of mundane piety fear that if the material duality of good and bad is minimized, people will become immoral or anarchistic. Certainly, the impersonal and atheistic philosophy preached by modern scientists, in which material variety is reduced to mere mathematical descriptions of molecular and atomic particles, leads to immoral society. Although both material science and Vedic knowledge uncover the illusion of material variety and reveal the ultimate oneness of all material energy, only the devotees of Lord Kṛṣṇa are surrendered to the supreme, absolute piety of God's will. Thus, they always act for the benefit of all living entities, accepting material variety in the Lord's service according to the Lord's desire. Without Krishna consciousness and God consciousness, people cannot understand the absolute position of spiritual goodness. Instead, they artificially try to construct a civilization based on interdependent self-interest on the material platform. Such a foolish arrangement easily collapses, as evidenced by widespread social conflict and chaos in the modern age. All members of a civilized society must accept the absolute authority of the Supreme Personality of Godhead, and then social peace and harmony will not rest on the flimsy relative platform of mundane piety and sin. Translation: Earth, water, fire, air, and ether are the five basic elements that constitute the bodies of all conditioned souls, from Lord Brahma himself down to the non-moving creatures. These elements all emanate from the one personality of the Godhead. So, we have these three Shaktis of the Lord. பகவானுக்கு மூன்று சக்திகள் இருக்கின்றன. We have the internal energy, which produces everything in the spiritual world.
அந்தரங்க சக்தியின் மூலமாக ஆன்மீக உலகத்தில் உள்ள அனைத்தும் சிருஷ்டிக்கப்படுகின்றன. We have the material energy, which produces everything in the material world. ஜடசக்தியின் மூலமாக பௌதிக உலகம் படைக்கப்படுகிறது. And then we have the Jiva Shakti, which produces all the jivas. இதற்கிடையில் ஜீவசக்தி என்பது இருக்கிறது. அதன் மூலமாக ஜீவாத்மாக்கள் உண்டாகின்றன. So if the Lord didn't have any Shakti, he wouldn't be visible. பகவானுக்கு எந்த சக்திகளும் இல்லை என்றால் அவரை பார்க்க கிடைக்காது. So by the internal Shakti, he's visible in the spiritual world. அவரது அந்தரங்க சக்தியின் மூலமாக ஆன்மீக உலகத்தில் அவர் காணப்படுகிறார். And one could develop rasa with the Lord because of that. இதன் மூலமாக ஒருவர் ராசலீலையில் பகவானோடு பங்கு பெற முடியும். So Shakti is very important. எனவே பகவானுடைய சக்திகள் முக்கியமானவை. And the Shaktis act according to the Lord's will. இந்த சக்திகள் பகவானுக்கு இச்சைக்கு ஏற்ப செயல்படுகின்றன. But the Lord does not have to exert energy. ஆனால் பகவான் இதற்காக தன்னுடைய சக்தியை செலவிட தேவையில்லை. So that's not so in the material world. We have a body. பௌதிக உலகத்தில் அவ்வாறு இல்லை. நமக்கு ஒரு சரீரம் வாய்த்திருக்கிறது. That body is material. அது பௌதிகமானது. And for instance, if we want to climb a mountain, we have to put some effort into that. உதாரணமாக ஒரு மலை ஏற வேண்டும் என்றால் அதுக்கு நம்முடைய சக்தியை விரயம் செய்ய தேவைப்படுகிறது. In fact, we have to prepare ourselves. நாம் மலை ஏற வேண்டும் என்றால் அதற்கு நம்மை தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும். We may have to practice climbing hills and going to higher altitudes. சிறிய மலைகளில் ஏறி உயரமான இடங்களுக்கு சென்று நம்மை பழக்கப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். And then we have to prepare ourselves and take enough water and food, etc. அதற்கு பிறகு நமக்கு தயார் செய்து கொள்ளும் விதமாக நீர், உணவு இவற்றை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். So any action we do in the material world, it causes us to exert some effort and energy. எனவே ஜட உலகத்தில் நாம் செய்யக்கூடிய செயல்கள் அனைத்திற்கும் நம்முடைய சக்தி ஓரளவு விரயம் செய்ய தேவைப்படுகிறது. And at a certain point, just to maintain the body even is too much energy, and then we die. ஒரு கட்டத்தில் நம் உடலை பராமரிப்பதற்கே கூட நமக்கு அதிக சக்தி தேவைப்படுகிறது. அந்த சமயத்தில் நாம் இறந்து போகிறோம். So in this way, we have energy, but it depletes our body. இவ்விதமாக நம்மிடம் சக்தி இருக்கிறது, ஆனால் படிப்படியாக தேய்ந்து குறைந்து கொண்டே வருகிறது. But without that Shakti that we have, we couldn't do anything. நம்மிடம் அந்த சக்தி இல்லாது இருக்குமானால் நம்மால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. So also the Lord has Shakti by which he does things. பகவானிடமும் சக்திகள் இருக்கின்றன, அவற்றின் மூலமாக அவர் செயற்பாடுகளை செய்கிறார். But he does not have to exert any effort. ஆனால் அவர் அதற்கு எந்த முயற்சியையும் விரயம் செய்ய தேவையில்லை. If he wants to do something, the Shaktis will do it, but he doesn't have to exert power. அவர் ஒன்று செய்ய விரும்பினார் என்றால் அவரது சக்திகள் அவற்றை நிறைவேற்றி வைக்கின்றன. அவர் சொந்தமாக எந்த முயற்சியும் செய்ய தேவையில்லை. So if he wants to climb a mountain, he does so. அவர் ஒரு மலை ஏற விரும்பினார் என்றால் அதை செய்து விடுகிறார். Of course, he doesn't have to even climb it. He can just be on the mountain top suddenly and without having to climb it even. அவர் படிப்படியாக ஏறி மேலே செல்ல தேவையில்லை. அவர் ஒரே நொடியில் மலை உச்சியை அடைந்து விடுவார். But he may climb the mountain for some pastime. ஆனாலும் அவர் மலை ஏறவும் கூடும், அது ஒரு லீலைக்காக. But he never gets tired. ஆனால் அவர் அயர்ந்து போவதில்லை, சோர்வடைவதில்லை. Doesn't have to practice. பயிற்சி செய்ய தேவையில்லை. And simply because of the desire to go up the mountain, he goes up. அவருடைய விருப்பத்தின் காரணமாகவே மலையின் மேல் ஏற விரும்புகிறார், அப்போது அங்கு சென்று சேர்கிறார். So therefore the Lord has a spiritual energy to engage in spiritual pastimes. எனவே பகவானிடம் ஆன்மீக சக்தி இருக்கிறது, அதன் மூலமாக அவர் ஆன்மீக லீலைகளை செய்கிறார். But he also produces and manifests and operates the material world. மேலும் அவர் பௌதிக இந்த ஜட உலகத்தையும் உண்டாக்கி அதற்றை நிர்வாகம் செய்கிறார். He also does that by Shakti. இதையும் தன்னுடைய சக்திகளின் மூலமாகத்தான் செய்கிறார். So he has his external energy or bahiranga Shakti for this. இதற்காக அவருடைய வெளிமுகமான பகிரங்க சக்தி செயல்படுகிறது. And he doesn't have to exert any effort. இதற்கும் அவர் எந்த முயற்சியும் செய்ய தேவையில்லை. At the same time, it is not random creation, it is according to his will. அதே சமயம் அது ஏதோ எதேச்சையாக தோன்றிய பௌதிக உலகம் அல்ல, பகவானுடைய இச்சைக்கு ஏற்ப அது செயல்படுகிறது. So we don't have that ability. நமக்கு இந்த சக்தி இல்லை. Things can happen in this world, but we really can't influence them. பௌதிக உலகத்தில் விஷயங்கள் நடைபெறுகின்றன, அவற்றின் மேல் நமக்கு எந்த விதமான ஆதிக்கமும் இல்லை. We may want events to happen in a certain way, but it doesn't necessarily happen.
நாம் ஒரு விதத்தில் நடக்க விரும்பக்கூடும், ஆனால் அவ்விதமாக நடக்காமல் போகலாம். So we can have a stone and we can drop it on the ground. நம்மிடம் ஒரு கல் இருக்கலாம், அதை நாம் கீழே போடலாம். And naturally the stone will fall and it'll hit the ground. அந்த கல் கீழே சென்று தரையை இடிக்கும். And we can say, well, I'll drop the stone and I will will it. Don't fall. நாம் சொல்ல முடியாது, நான் இந்த கல்லை கீழே போடுவேன், ஆனால் அது கீழே விழக்கூடாது என்று. But we can't control it. It'll fall anyway. அது விழத்தான் செய்யும், அதை நாம் எந்த விதத்திலும் தவிர்க்க முடியாது. But the Lord, on the other hand, whatever he wants in material world and in the spiritual world, by his will, it will happen. So if he drops a stone and he tells the stone not to fall, it won't fall. பகவானின் நிச்சயின் மூலமாக ஆன்மீக உலகமோ பௌதிக உலகமோ அவர் நினைத்ததை நிறைவேற்றிக் கொள்ள முடியும். உதாரணமாக கல்லை கீழே போடுவாரானால் அது கீழே விழக்கூடாது என்று நினைத்தால் அது விழாது. So the Lord makes certain laws for the elements of this material world and they do not disobey him. இவ்வாறு பகவான் பௌதிக உலகத்தின் ஜட மூலகங்களுக்காக சில சட்டங்களை இயற்றுகிறார், அவற்றை அந்த மூலகங்கள் மீற முடியாது. So we cannot counteract those laws. இந்த சட்டங்களை நாம் மீற முடியாது. So Krishna makes the law by which objects will fall when we drop them, and we cannot counteract that. இவ்வாறு கிருஷ்ணரின் சட்டங்களின் காரணமாக ஒரு பொருளை நாம் கீழே போடுவோமானால் அது விழத்தான் செய்யும், அதை நாம் தவிர்க்க முடியாது. So we have the laws of nature, the laws of gravity, the laws of energy, etc. This is it's not haphazard. All this is the plan of the Lord. இயற்கையின் சட்டங்கள், புவியீர்ப்பு விசை, சக்திகளின் தத்துவங்கள் இவை அனைத்தும் பகவானால் ஏற்படுத்தப்பட்டவை, எதேச்சையாக உண்டானவை அல்ல. And the Lord does not have to exert any energy at all. இதற்காக பகவான் தன்னுடைய சொந்த சக்தியை எதற்காகவும் செலவழிக்க தேவையில்லை. So when he desires that the material will manifest, it will manifest. பௌதிக உலகம் தோன்ற வேண்டும் என்று எப்பொழுது பகவான் விரும்புவாரோ அப்பொழுது அது தானாகவே உண்டாகும். And he doesn't have to exert any energy. இதற்காக அவர் சொந்தமாக சக்தியை விரயம் செய்வதில்லை. In this way, he is not in any way contaminated by or dependent upon that material universe. இவ்விதமாக பௌதிக பிரபஞ்சத்தின் மூலமாக அவர் எந்த விதத்திலும் கலங்கப்படுவதும் இல்லை, அதன் காரணமாக அவர் குறைவுபடுவதும் இல்லை. So of course, if we create something, let's say we create a pot. Maharaj, if we create a pot, a clay pot, நாம் ஒரு உதாரணமாக மண்பானையை செய்கிறோம் என்று வைத்துக் கொள்வோம். We have to gather the clay, we have to get a potter's wheel, we have to mix the clay rightly so that it'll be soft. நாம் களிமண்ணை எடுத்து வர வேண்டும், அதை சரியான விதத்தில் பிசைய வேண்டும், அது மிருதுவாக ஆகும் வகையில் நாம் தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும். And then we put it on the potter's wheel, and if we're skillful, we can make a pot that looks okay. அதை பானை செய்யும் சக்கரத்தின் மேல் போட வேண்டும், அதன் பிறகு நமக்கு திறமை இருக்குமானால் ஒரு நல்ல பானையை செய்கிறோம். And then we have to bake it in fire for some time. அதன் பிறகு அதை நெருப்பிலிட்டு சுட வேண்டும். And to do all of this, we exert energy. இதையெல்லாம் நமது சக்தியை விரயம் செய்துதான் செய்கிறோம். And if we don't have a good skill, the pot is crooked or cracked. நமக்கு திறமை இல்லாவிட்டால் அந்த பானை உடைந்தும் கோணையாகவும் இருக்கக்கூடும். So the Lord does not have to exert energy at all. ஆனால் பகவான் தன்னுடைய சக்தியை எந்த விதத்திலும் செலவு பண்ண தேவையில்லை, முயற்சிக்கு அவசியமில்லை. And everything is perfect. அனைத்தும் மிக திறம்பட முழுமையாக நடைபெறுகின்றன. So nevertheless, though he creates it, he is completely unattached to it. மேலும் அவர் அதை சிருஷ்டி செய்த பிறகும் கூட அதன் மேல் அவர் எந்தவித பற்றுதலும் கொள்வதில்லை. We'll see that a person makes the pot, then he says, I created that pot, and he's attached to it. நாம் பார்க்கிறோம், ஒரு நபர் ஒரு பானையை செய்தார் என்றால், நான் இந்த பானையை செய்தேன் என்று அதன் மேல் அவர் பற்றை வளர்த்துக் கொள்கிறார். And if someone says, no, I made the pot, no, he says, no, I made the pot. Maharaj, somebody will say that he made the pot, someone else made the pot. No, he says, I made the pot, not you. அப்பொழுது ஒருவர் மற்றொரு நான் செய்தேன் என்று கூறுவாரானால் இவர் இல்லை மறுத்து கூறுவார், நான் தான் இதை செய்தேன் என்று. And they may fight over the pot. இந்த பானைக்காக அவர்கள் சண்டையும் செய்யக்கூடும். So the Lord creates everything in the material world. He is completely unattached to it. ஆனால் பகவான் பௌதிக உலகத்தில் அனைத்தையும் சிருஷ்டித்த பிறகும் கூட எந்த விதமான பற்றுதலும் இல்லாமல் இருக்கிறார். But it operates according to his will, dependent on him. மேலும் இந்த பௌதிக உலகம் அவரை சார்ந்தே அனைத்தும் செய்கிறது, செயல்கள் நடைபெறுகின்றன. And he is not in any way contaminated by it. இந்த பௌதிக உலகத்தின் செயல்பாடுகளால் அவர் கலங்கப்படுவதில்லை. If a potter makes a pot, then he gets his hands all full of clay. ஒரு பானை செய்வாரானால் அவர் கையில் களிமண் படிந்து விடுகிறது. When the Lord creates, he doesn't touch anything. ஆனால் பகவான் சிருஷ்டி செய்யும் பொழுது எதையும் அவர் தீண்டுவதில்லை.
So therefore, in description of Mahavishnu making the material world, it says from a distance he glances over Prakriti. He doesn't have to touch it at all. எனவே மகாவிஷ்ணு இந்த பிரபஞ்சத்தை எவ்வாறு சிருஷ்டிக்கிறார் என்று கூறும்போது வெகு தூரத்திலிருந்தே அதை அவர் கடைக்கண்ணால் நோக்குகிறார், அவ்வளவுதான். அவன் எந்த விதமான ஈடுபாடும் கொள்வதில்லை. But then we will argue, well, at least he had to glance at it. ஆனாலும் நாம் வாதிக்கலாம், எப்படி இருந்தாலும் அவர் பார்க்கத்தானே செய்கிறார், அது தேவைப்படுகிறது என்று. But our acharyas explain, glancing does not mean he has to look at it at all. He simply wills, let the material world be created, and it's created. He doesn't have to look at it at all. பகவான் பார்க்கிறார் என்பதை நமது ஆச்சாரியர்கள் இந்த விதமாக விளக்குகிறார்கள். அவர் பார்க்க வேண்டும் என்பது தேவையில்லை, அவர் மனத்தால் இந்த பௌதிக உலகம் உண்டாகட்டும் என்று நினைத்தாலே போதும் அது உண்டாகிவிடுகிறது என்று. So in this way, he's completely separate from that material creation. விதமாக தான் சிருஷ்டித்த இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து பகவான் முழுவதும் தனிமைப்பட்டு விளங்குகிறார். But it's under his control. இருப்பினும் அது அவரது ஆதிக்கத்தின் கீழ் செயல்படுகிறது. Of course, we also say that Prakriti is eternal. நாம் பிரகிருதி சாஸ்வதமானது என்றும் கூறுகிறோம். It's not created at any time. அது எப்பொழுதும் சிருஷ்டிக்கப்படவில்லை. So we can never say that at one time the Lord created Prakriti, or the Lord created the Jiva, or the Lord created the spiritual world. நாம் ஒருபொழுதும் கூற முடியாது பகவான் இந்த சிருஷ்டியை செய்தார், அது ஒரு காலத்தில் உண்டாயிற்று, அதே போல ஜீவாத்மாக்களும் ஆன்மீக உலகமும் ஒரு காலத்தில் உண்டாயிற்று என்று நாம் கூற முடியாது. All his Shaktis are eternal. பகவானுடைய சக்திகள் அனைத்தும் சாஸ்வதமானவை, நிரந்தரமானவை. So his external energy, that Shakti, is eternal, and therefore Prakriti is always there. எனவே பகவானுடைய பகிரங்க சக்தியும் சாஸ்வதமானது, எனவே அந்த பௌதிகமானது அது எப்பொழுதும் நிலை பெற்றிருக்கிறது. So in that sense, there is no creation. அப்படி பார்ப்போமானால் சிருஷ்டி என்பது ஏதுமில்லை. However, for Prakriti to manifest the material elements as mentioned in this verse, earth, water, fire, air, ether, there has to be some influence of the Lord. ஆனால் பிரகிருதி வெளிப்படுவதற்காக இங்கு கூறியுள்ளதைப் போல அந்த பஞ்சபூதங்கள் பூமி, நீர், காற்று, ஆகாயம் மற்றும் நெருப்பு இவை தேவைப்படுகின்றன. இவை அனைத்தும் பகவானிலிருந்து உண்டாகின்றன. So if the Lord does not will that earth, water, fire, air manifest from Prakriti, it will never do so on its own. எனவே பகவான் தன்னிடமிருந்து இந்த பூமி, நீர், காற்று, ஆகாயம் இவையெல்லாம் வெளிப்பட வேண்டும் என்று விரும்பாவிட்டால் அவை வெளிப்பட போவதில்லை. So in this way, it is dependent on the Lord. இவ்விதமாக இது பகவானையே முழுமையாக சார்ந்திருக்கிறது. We may think that energy is acting spontaneously. We have a big bang and universes are created or galaxies are created, and that by chance everything combines together and we get living bodies, etc. But matter cannot do anything on its own. It's ultimately under the Supreme Lord. ஆனால் நாம் தவறாக கருதி கொள்கிறோம் இந்த பஞ்சபூதங்கள் தானாகவே உண்டாயின, அவற்றின் சேர்க்கையும் எதேச்சையாக உண்டாயின, அவற்றின் மூலமாக ஜட பொருட்களும் உயிர் பொருட்களும் தானாகவே உண்டாயின என்று பலவிதமாக நாம் கற்பனை செய்து கொள்ளலாம். ஆனால் உண்மையில் பகவானுடைய தொடர்பு இல்லாமல் இந்த எந்த விதமான காரியங்களும் நடைபெற முடியாது, எதேச்சையாக எதுவும் தோன்றுவதில்லை. But it looks as if it's operating independently. ஆனால் பார்க்கும்பொழுது அனைத்தும் சுதந்திரமாக செயல்படுவதைப் போல நமக்கு ஒரு தோற்றம் உண்டாகிறது. So that is because of the will of the Lord. ஆனால் இதன் காரணம் பகவானுடைய இச்சா சக்தியே ஆகும். He arranges it, it'll act in certain ways. இது ஒரு குறிப்பிட்ட விதங்களில் செயல்பட வேண்டும் என்பது பகவானுடைய இச்சையாகும். So everything is dependent on the Lord. எனவே அனைத்தும் பகவானை சார்ந்தே இருக்கின்றன. So at the same time, sometimes we will say it came from the Lord, it emanated from the Lord, as in this verse. அதே சமயம் சில சமயங்களில் நாம் கூறுவோம் இது அனைத்தும் பகவானிலிருந்து தோன்றின, பகவானிலிருந்து உற்பத்தி ஆயின என்று இந்த ஸ்லோகத்தில் உள்ளதை போல. But then that's a contradiction to it being eternal. ஆனால் அவை சாஸ்வதமானவை என்பதை இது முரண்பாடு உண்டாக்குகிறது. So therefore our acharyas say, okay, it came from the Lord, it came out of the Lord, it emanated from the Lord. It's not literal. எனவே இவை பகவானிடமிருந்து உண்டாயின, பகவானிலிருந்து வெளிப்பட்டன என்று கூறும்பொழுது அதை அப்படியே நாம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது, அது வேறு ஒரு விஷயத்தை நமக்கு கூறுகிறது. It means it's dependent on the Lord. இதன் பொருளாவது அவை அனைத்தும் பகவானை இருக்கின்றன என்பதே ஆகும். Similarly, we can say all of the avatars emanate from Kṛṣṇa. அதே போல அனைத்து அவதாரங்களும் கிருஷ்ணரிடமிருந்து உற்பத்தி ஆகின்றன என்று. But all the avatars are spiritual bodies. They're eternal. How can they emanate from anywhere? ஆனால் அவதாரங்கள் அனைத்தும் சாஸ்வதமானவை, அவை எவ்வாறு உண்டாக முடியும், அவை எவ்வாறு ஒன்றிலிருந்து தோன்ற முடியும்? So therefore again, those words are not literal. எனவே மேலும் இந்த வார்த்தைகள் அனைத்தையும் உள்ளபடியே எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது, அவற்றுக்கு ஆழ்ந்த பொருள் இருக்கிறது.
ultimately, when we say everything emanates, all the forms, the avatars emanate from the Lord, all that means is that ultimately Krishna manifests extra qualities and the avatars manifest less qualities. எனவே பகவானிடமிருந்து தோன்றுகின்றன, பகவானிடமிருந்து வெளிப்படுகின்றன என்று நாம் கூறும்பொழுதெல்லாம் அதன் பொருள் என்னவென்றால், பகவானிடம் அனைத்து குணங்களும் வெளிப்படுகின்றன. ஆனால் இந்த அவதாரங்கள் அனைத்தும் அதிலிருந்து சில குறைபட்ட அம்சங்களையே அவர்கள் வெளிப்படுத்துகிறார்கள். In the case of matter, it is definitely inferior. It is controlled by the Lord. ஜட பொருட்கள் மிக தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கின்றன. அவை பகவானால் ஆளப்படுகின்றன. But it is also eternal. அதே சமயம் அதுவும் சாஸ்வதமானதுதான். But in order to manifest, it depends on Supreme Lord. ஆனால் தான் வெளிப்படுவதற்கு அது பகவானை சார்ந்தே இருக்கிறது. So in that way, it emanates from the Lord. Without His will, it will not manifest into earth, water, fire, air, ether, etc. இவ்விதமாக அது பகவானை சார்ந்திருக்கிறது. அவருடைய இச்சாசக்தியின் செயல்பாடு இல்லாமல் அது பூமியாகவோ நீர், காற்று, ஆகாயம் என்று அது வெளிப்பட முடியாது. So Supreme Lord is, of course, supreme. He is number one. பரமபுருஷ பகவான் அனைத்துக்கும் மேலாக வீற்றிருக்கிறார். அவர்தான் முதல் இடத்தில் இருக்கிறார். And often to praise the Lord, then it says only the Lord exists. The Lord is everything. பகவானை பற்றி நாம் கூறும் பொழுது, பகவானை மகிமைப்படுத்தும் பொழுது பகவான் மட்டுமே இருக்கிறார், அவரை தவிர வேறொன்றும் இல்லை என்று நாம் கூறுவோம். But then that contradicts our idea that Prakriti exists eternally, Jiva exists eternally, and they're real. They're not illusory. ஆனால் அப்படி பார்ப்போமானாலும் ஒரு முரண்பாடு உண்டாகிறது. ஏனென்றால் நாம் பிரகிருத்தியும் சாஸ்வதமானது, ஜீவாத்மாக்களும் சாஸ்வதமானவை என்று கூறுகிறோம். ஆனால் பகவான் மட்டுமே இருக்கிறார் என்று கூறும்பொழுது அது ஒரு முரண்பாடாக காண்கிறது. If we say, well, Prakriti and Jivas are illusory, so they don't really exist, and thus the statement only Brahman exists. That's true. அப்படி சொல்வோமானால் பிரகிருதியும் ஜீவாத்மாக்களும் உண்மையில் இல்லை, பிரம்மன் மட்டுமே இருக்கிறது என்று சொல்வது அது உண்மையாகி போகும். But we don't accept it. That's Mayavad philosophy. ஆனால் இதை நாம் ஏற்பதில்லை, அது மாயாவாத கோட்பாடாகும். So we say Prakriti is real, Jiva is real. பிரகிருதியும் உண்மையானது, ஜீவாத்மாவும் உண்மையானது என்பது நமது கூற்று. But then how can it says there's only one Lord? How can these other things exist? அப்படியானால் பகவான் ஒருவரே இருக்கிறார் என்று கூறும்பொழுது இந்த இதர விஷயங்கள் எவ்வாறு இருக்க முடியும்? So then one interpretation is we cannot take that statement literally. இதற்கும் ஒரு வகையான உரை என்ன என்றால், இதை உள்ளபடியே நாம் அந்த வார்த்தையை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது, அதன் ஆழ்பொருளை, மறைப்பொருளை காண வேண்டும். So this is what Madhva says. இதைத்தான் மத்வர் கூறுகிறார். Only the Lord existing, everything is one with the Lord, simply means the Lord controls everything. பகவான் மட்டுமே இருக்கிறார், மற்ற வகைப்பாடுகள் ஏதும் இல்லை, அனைத்தும் பகவானுக்குள் இருக்கின்றன என்று கூறும்பொழுது அதன் பொருள் பகவான் அனைத்தையும் ஆளுகிறார் என்பதா. Just like a powerful leader may control a state. எவ்வாறு ஒரு சக்தி வாய்ந்த அதிகாரி ஒரு நாட்டையே அடக்கி ஆளுவாரோ அதை போல. Of course, we don't have a powerful leader now, but Jalalita is Tamil Nadu. Someone may say that to glorify her. அத்தகைய ஒரு சக்தி வாய்ந்த தலைவர் என்பவர் இப்பொழுது காணப்படவில்லை. தமிழ்நாடு என்று எடுத்துக்கொள்வோமானால் அதில் ஒரு சக்தி வாய்ந்த தலைவர் இருக்கிறார் என்று சிலர் கூறலாம். So we identify the person with the whole state. Or we say Narendra Modi is India. நரேந்திர மோடி இந்தியா என்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட நபரை அந்த நாட்டோடு நாம் ஒப்பிட்டு கூறுகிறோம். Okay. So nothing except him exists, but that's not literal. அவரை தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை என்று நாம் கூறுவோமானால் அதை அப்படியே எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது, அதற்கு மறைபொருளை காண வேண்டும். What it means is he has complete control over the country. இதன் பொருள் என்னவென்றால் அவர் நாட்டை முழுமையாக தன்னுடைய ஆளுமையின் கீழ் வைத்திருக்கிறார் என்பதாகும். And everybody in the country obeys him. நாட்டில் உள்ள அனைவரும் அவருக்கு கீழ்ப்படுகிறார்கள். So it's not literal. எனவே இதை உள்ளபடியே நாம் இந்த வார்த்தையை பொருள்படுத்திக் கொள்ளக்கூடாது. So that's how some acharyas take those statements of oneness. இவ்விதமாகத்தான் ஆச்சாரியர்கள் அனைத்தும் ஒன்று எனக்கூடிய பதத்தை நமக்கு விவரிக்கிறார்கள். However, Chaitanya Mahaprabhu has taken another way of interpreting this. ஆனாலும் சைத்தன்ய மகாபிரபு அனைத்தும் ஒன்று என்பதற்கு வேறொரு வகையான விளக்கத்தை எடுத்துக்கொள்கிறார். So instead of saying, interpreting that oneness to say it's not real oneness, he says, Shastra says both things, oneness and difference.
அந்த ஒருமைப்பாடு என்பதை அவ்வாறே ஒருமைப்பாடு என்று எடுத்துக்கொள்ளாமல் சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையில் சாஸ்திரங்கள் என்ன கூறுகின்றன என்றால் அனைத்தும் ஒன்றுதான், ஆனால் அனைத்தும் வேறுபட்டும் இருக்கின்றன என்று கூறுகின்றன. So when it says there's only one Brahman, only one Lord, we should accept that literally. எனவே சாஸ்திரங்கள் பிரம்மன் ஒன்றே, பகவான் ஒருவரே இருக்கிறார் என்று கூறும்போது நாம் அதை அந்தவாறே எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. But other statements of scripture say the opposite. It says the jivas are there, prakriti is there, the Lord glances over prakriti. It doesn't say it's illusory at all. So there is other things, difference. மேலும் சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன பிரகிருதி இருக்கிறது, ஜீவாத்மாக்கள் இருக்கின்றன, பகவான் பிரகிருதியின் மேல் தன்னுடைய பார்வையை செலுத்துகிறார், அப்பொழுது செயல்பாடுகள் உண்டாகின்றன. எனவே இவை அனைத்தும் இருக்கின்றன, இவை பொய்யல்ல. So the Mayavadis will explain that difference. That's not real difference, it's illusion. So this way they interpret those statements. ஆனால் மாயவாதிகள் என்ன சொல்கிறார்கள்? இவை உண்மையில் வேற்றுமைகள் அல்ல, இவையெல்லாம் ஒரு மாய தோற்றமே ஆகும் என்று அவர்கள் மாயாவாதத்தை முன்வைக்கிறார்கள். So Chaitanya Mahaprabhu said we should not interpret those statements of difference as the Mayavadis do. எனவே சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு கூறுகிறார், இந்த பகவானிடமிருந்து வேறுபட்டவை எனக்கூடிய அந்த வாக்கியங்களை நாம் மாயாவாதத்தின் அடிப்படையில் பொருள் கொள்ளக்கூடாது. Nor should we interpret the statements of oneness as Madhvacharya does. மேலும் ஒருமைப்பாட்டை பற்றி கூறும்பொழுது மத்வாச்சாரியர் கூறிய விதத்திலும் நாம் பொருள் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. But then we are stuck with contrary statements. அப்படி ஆகும் என்றால் நமக்கு முரண்பாடான சில வாக்கியங்கள் கையில் இருக்கின்றன. So a solution to say that both are true. அதற்கு ஒரு தீர்வு என்னவென்றால் இரண்டும் உண்மைதான் என்பதாகும். There's only one Lord, but there is Lord, matter, and prakriti. Difference. எனவே இருப்பது ஒரே பகவான் தான், ஆனாலும் கூட அவருக்குள் அந்த ஜீவாத்மாக்களும் பௌதிக ஜட இயற்கையும் வேறுபட்டு விளங்குகின்றன என்பதாகும். How can both statements be true? எவ்வாறு இரண்டும் உண்மையாகும்? And so he says, Achintya Shakti of the Lord. இதற்குத்தான் பகவானுடைய அச்சிந்திய சக்தி என்ற விளக்கத்தை தருகிறார். So there can be one Lord only, or the Lord with difference. Both can exist by Achintya Shakti. அதாவது ஒரே பகவான், மேலும் பகவானுக்குள் பலவிதமான வேறுபாடுகளுடன் இரண்டு விதமாகவும் அவரால் விளங்க முடியும். And in that way, we do not have to interpret any of those statements about difference or oneness. இவ்விதமாக வேதங்களில் வேற்றுமையை கூறும் வாக்கியங்களாகட்டும், ஒருமைப்பாட்டை கூறும் வாக்கியங்களாகட்டும், அவற்றை உள்ளபடியே நாம் எடுத்துக்கொள்ள முடியும். அவற்றுக்கு நாம் வேறு விதமான பொருள் காண தேவையில்லை. So this is the philosophy of Lord Chaitanya, Achinta Veda Veda. இந்த அச்சிந்திய வேத அபேத கொள்கை தான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவால் நமக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது. Hare Krishna Maharaj, thank you very much. Devotees, kindly put your questions in the chat. Maharaj, we see that the living entity is also doing something, and we also hear that prakriti kriyamanani gune karmani sarvasha ahankara vimudatma kartami mandile. So the question is, what is the living entity doing? Is he doing or not doing? உயிர் வழிகள் செயல்பாடுகளை செய்கிறார்கள் என்று நாம் பார்க்கிறோம். உண்மையில் அவர்கள் செய்கிறார்களா அல்லது செய்யாமல் இருக்கிறார்களா? So by definition, the jiva is a karta. He does things. உண்மையில் ஜீவன் செயல்களை செய்கிறார். He is a gyata, a knower. He is aware of things. அவர் கர்த்தாக செயல்களை செய்யும் அதே சமயத்தில் ஞாதாவாக தான் செய்யக்கூடிய செயல்களை அறியவும் செய்கிறார். He is a bhokta. He experiences things. அவர் போக்தாவாக விளைவுகளை அனுபவிக்கவும் செய்கிறார். So therefore to say he does nothing at all ever, then that is not really true. எனவே ஜீவாத்மாவானவர் ஒன்றும் செய்வதில்லை என்று கூறுவது சரியல்ல. Later in the Bhagavad-gītā also, Krishna also says he analyzes action into 5 factors. கீதையிலும் பிற்பாடு செயல்கள் என்பதை 5 அம்சங்களாக அவர் விவரிக்கிறார். Such as the senses and the body and the pranas, etc. புலன்கள், உடல், பிராணசக்திகள் என்பதை போல. And one of the factors is jiva. He's a doer. He's acting. இவற்றுக்குள் ஒன்றாக அவர் ஜீவாத்மாவை கூறுகிறார். எனவே ஜீவன் செயல்படுகிறார். So, but yet in chapter the other verse, prakriti kriyamanani, prakriti is doing everything. Jiva is doing nothing. It's contradictory. It seems to be contradictory. ஆனால் இந்த பிரகிருதி கிரியமானானி என்னும் ஸ்லோகத்தில் பிரகிருதியே அனைத்தையும் செய்கிறது, ஜீவன் ஒன்றும் செய்வதில்லை என்பதை போலவும் கூறுகிறார். எனவே இங்கு நாம் ஒரு முரண்பாட்டை காண்கிறோம். So which is true? இது உண்மைதான். So ultimately, yes, the jiva does act. இறுதியில் பார்ப்போமானால் ஜீவன் செயல்களை செய்யத்தான் செய்கிறார். But he doesn't do everything. The Supreme Lord can do everything and does everything. ஆனால் அவர் அனைத்தையும் செய்வதில்லை. உண்மையில்
பரமபுருஷ பகவான் அனைத்தையும் செய்கிறார். So in the material world, the jiva is in ignorance. பௌதிக உலகத்தில் ஜீவாத்மா அறியாமைக்குள் இருக்கிறார். And he's covered with prakriti. அவர் பிரகிருதியால் மூடப்படுகிறார். Covered with ahankara. அகங்காரத்தால் மூடப்படுகிறார். Covered with gross material elements. ஸ்தூல பஞ்சபூதங்களால் மூடப்பட்டிருக்கிறார். So the active nature of the jiva is covered over by prakriti. எனவே ஜீவனுடைய இயல்பான செயற்பாடுகள் பிரகிருதியினால் மூடப்படுகின்றன. And he's also affected by the laws of karma. மேலும் அவர் கர்மத்தின் சட்டங்களின் மூலமாக பாதிக்கப்படுகிறார். So therefore the jiva is not free to do everything. எனவே ஜீவாத்மா அனைத்தையும் செய்வதற்கு சுதந்திரமானவர் அல்ல. He's quite limited. அவர் மிகவும் வரையறைக்குள் இருக்கிறார். He's limited by what? By prakriti. அவர் பிரகிருதியினால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறார். And by karma. மேலும் கர்மத்தினாலும் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறார். All of this limits the jiva greatly. இவை அனைத்தும் ஜீவனை வெகுவாக கட்டி போடுகின்றன. So in this way, he cannot do anything he wants in the material world. இதன் காரணமாக தான் விரும்பும் அனைத்தையும் இந்த பௌதிக உலகத்தில் அவரால் செய்ய முடியாது. So that is what that statement is. Prakriti is doing everything. இதற்காகத்தான் பிரகிருதியே அனைத்தையும் செய்கிறது என்ற வாக்கியம் தரப்படுகிறது. If the jiva gets knowledge and bhakti, then Prakriti is doing nothing. ஜீவனுக்கு உண்மையான அறிவும் பக்தியும் கிடைக்குமானால் அப்பொழுது பிரகிருதி எதையும் செய்வதில்லை. Certainly, due to Prakriti, his body will die. மகாராஜ், due to Prakriti, his body will die. பிரகிருதியின் காரணமாக அவரது உடல் அழிந்து போகலாம். But that jiva is not really influenced by birth or death. ஆனாலும் அந்த ஜீவாத்மா பிறப்பு இறப்பு எனும் தன்மைகளினால் எந்த விதத்திலும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. So Prakriti is acting in terms of karmas and sickness and death, etc. பிரகிருதி கர்மாவின் விளைவாக நோய், மரணம் போன்றவற்றை உண்டாக்குகிறது. But the jiva, by his choice, is doing bhakti, and ultimately he gets prema. ஆனால் ஜீவாத்மா தன்னுடைய தேர்வின் காரணமாக பக்தியை செய்கிறார், பிரேமையை அடைகிறார். So that's not related to matter at all. அது ஜடப்பொருளோடு எந்த தொடர்பும் இல்லாததாகும். So therefore, Prakriti does not control bhakti, does not control prema, does not control the jiva doing bhakti. The devotee does not control the Supreme Lord. எனவே பிரகிருதி பக்தியையோ பிரேமையையோ அவருடைய அந்த செயல்பாடுகளையோ ஜீவாத்மாவையோ எந்த விதத்திலும் கட்டுப்படுத்துவதில்லை. பரமாத்மாவின் கீழாகவே அவர் இருக்கிறார். The lower we go in the gunas towards tamagun and go down in tamagun, of course, the less the jiva has influence. ஜீவாத்மா குணங்களுக்குள் தாழ்ந்து செல்லும் பொழுது, சத்வகுணத்திலிருந்து ரஜோகுணம் தமோகுணம் என்று கீழ் நோக்கி செல்லும் பொழுது அவருடைய சக்திகள் வெகுவாக குறைக்கப்படுகின்றன, வரையறுக்கப்படுகின்றன. So as an animal, the animal cannot really choose, I'm going to do a pious activity and avoid a sin. He can't choose like that. உதாரணமாக ஒரு மிருகமானது நான் பாவத்தை செய்ய மாட்டேன், புண்ணியத்தை செய்வேன் என்ற விதத்தில் அது தேர்வுகள் செய்ய முடியாது. So therefore, Prakriti is doing a lot of the work. எனவே பிரகிருதி தான் வேலைகளை அதிகபட்சமாக செய்கிறது. If that jiva becomes a human being and the human being agrees to follow varnashram, then he begins to become free to make more choices of action. ஆனால் அந்த ஜீவாத்மா மனிதனாக பிறக்கும் பொழுது வர்ணாசிரமத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அப்பொழுது தன்னுடைய சரியான செயல்பாடுகளை தீர்மானிப்பதற்கான தேர்வு அதற்கு வந்து சேர்கிறது. But even if he doesn't follow varnashram, still he does have choice. அவன் வர்ணாசிரமத்தையே பின்பற்றாவிட்டாலும் கூட அவனுக்கு தேர்வு எனக்கூடிய வாய்ப்பு வந்து அமைகிறது. And because of that choice, he still gets karma. இந்த தேர்வு இருப்பதன் காரணமாக அவனுக்கு கர்மாவும் உண்டாகிறது. If Prakriti is doing everything, then a human being could say, well, Prakriti is doing everything, I didn't choose, I shouldn't get any karma. பிரகிருதியே அனைத்தும் செய்கிறது என்று கொள்வோமானால் ஜீவாத்மா சொல்லலாம், நான் எதையும் செய்யவில்லை, பிரகிருதியே அனைத்தையும் செய்தது, எனவே எனக்கு கர்மா உண்டாகக்கூடாது என்று வாதிக்கலாம். But even in that case, yes, he gets karma as a human being. ஆனால் அப்படி பார்த்தாலும் கூட மனிதன் எனக்கூடிய தன்மையில் அவருக்கு கர்மா உண்டாகத்தான் செய்கிறது. So in that sense, his actions are not under the control of karma, they're his decision. எனவே அவருடைய செயல்கள் எல்லாம் கர்மாவினால் ஆளப்படுவதில்லை, அவை அனைத்தும் அவருடைய சொந்த தீர்மானமாகும். And thus he gets results in terms of karmas. இதன் காரணமாக கர்மத்தின் விளைவுகள் அவருக்கு வந்து சேர்கின்றன. Thank you, Maharaj, for the elaborate answer. There's a question from Jyoti Sundar Mataji. All the 24 elements like earth, water, fire, air, ether, etc., they are considered to be the qualified Brahman. The mixing elements
which is known as time, is counted as the 25th element. So she's quoting from the Bhagavatam, 3rd canto, 26th chapter. So according to the Vedic version, there is no existence beyond Brahman. When Brahman is mixed with the three qualities, goodness, passion, ignorance, there results the material expansion, which is sometimes called Saguna Brahman, which consists of these 25 elements. So her question is, what does this Brahman suggest? What does what suggest? Whom does? Whom does this Brahman suggest? Whom? Does this Brahman refer to? Saguna? Oh, yes. Well, obviously the Lord cannot be saguna in the sense contaminated by matter. கேள்வி என்ன என்றால், வேத இலக்கியத்தின்படி பிரம்மனுக்கு அப்பால் வேறு ஒன்றும் இல்லை. அந்த பிரம்மனுக்குள் முக்குணங்கள் கலக்கும் பொழுது அதன் விளைவாக பௌதிக சிருஷ்டி உண்டாகிறது. அப்பொழுது அவர் சகுண பிரம்மன் என்று கூறப்படுகிறார். அப்பொழுது 25 மூலகங்களை சேர்ந்ததாக இந்த பௌதிக சிருஷ்டி விளங்குகிறது என்று. கேள்வி என்னவென்றால், இந்த சகுண பிரம்மன் யாரை குறிக்கிறது என்று. அப்பொழுது மகாராஜ் கூறிய பதில், பிரம்மன் பரமபுருஷ பகவானை பௌதிகமான குணங்கள் எந்த விதத்திலும் பாதிப்பதில்லை. So sometimes it's a term used by the Mayavadis to say that only Brahman exists, and if a portion of Brahman gets covered by the gunas, it becomes Saguna Brahman as Kṛṣṇa, who is material, got a material body. சில சமயங்களில் மாயாவாதிகள் விதமாக வாதிக்கிறார்கள். உண்மையில் இருப்பது பிரம்மன் மட்டுமே, தூய பிரம்மன் மட்டுமே. ஆனால் அதன் ஒரு சிறு பகுதி மாயினால் மூடப்படும் பொழுது அது சகுண பிரம்மனாக வெளிப்படுகிறது. அதாவது கிருஷ்ணரை போல பகவான் தோன்றும் பொழுது கூட அந்த முக்குணங்களால் மூடப்பட்டு ஒரு பௌதிக உடலை அடைகிறார் என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள். But the Vaishnavas sometimes use the term to mean it's opposite of nirguna Brahman, that is the impersonal Brahman. So Bhagavan, who has qualities, is called Saguna Brahman, Bhagavan, but that's spiritual qualities. ஆனால் வைஷ்ணவர்கள் இதை வேறு விதமாக பயன்படுத்துகிறார்கள். அவர்கள் சகுண பிரம்மன் என்பதை நிர்குண பிரம்மனுக்கு எதிர்மறையான ஒரு சப்தமாக பயன்படுத்துகிறார்கள். நிர்குண பிரம்மன் என்பவர் எந்த குணங்களும் வெளிப்படுத்தாமல் இருக்கிறார். சகுண பிரம்மன் என்பவர் முழுமையாக ஆன்மீக குணங்களை வெளிப்படுத்துகிறார், பௌதிக குணங்களை அல்ல. அப்பொழுது அவர் சகுண பிரம்மன் என்று வைஷ்ணவர்களால் அழைக்கப்படுகிறார். Thank you, Maharaj. There's a question from Medhavani Sakhi Mataji. Sometimes we take so much effort for devotional service for the pleasure of the Lord, and it does not go on well. So how do we understand that the Lord has not sanctioned the success of an activity that is intended to please the Lord? நாம் சில சமயங்களில் ஏராளமான முயற்சி எடுத்துக்கொள்கிறோம் பக்தி தொண்டில் பகவானுடைய சந்தோஷத்திற்காக. ஆனால் அது சரியாக நிறைவேறுவதில்லை. இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? பகவானுடைய திருப்திக்காக செய்யக்கூடிய ஒரு செயல் நிறைவேறக்கூடாது என்பது பகவானுடைய இச்சையா? Well, we cannot judge success in terms of visible material results. நமது வெற்றி என்பது பௌதிகமான வெளிப்பாடுகளின் மூலமாக நாம் அதை அளக்க முயலக்கூடாது. As Krishna says, you offer a leaf or fruit or flower with devotion. கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், ஒரு இலையோ நீரோ பழமோ எனக்கு பக்தியுடன் வழங்குங்கள் என்று. So if we offer anything with devotion, that is success. எனவே எதையும் நான் பக்தியுடன் சேர்த்து பகவானுக்கு வழங்கும் பொழுது அது வெற்றியாகும். Thank you, Maharaj. There's a question from Radha Rasmi Devidasan that the Lord, Prakriti, Shakti, Jiva are all eternal, and Lord is dependent on his internal Shakti to manifest things in the spiritual world. So how to understand that the eternal supremacy of the Lord? What is that? The Lord, the internal energy only manifests the spiritual world. Okay. So how do we say that the Lord is eternally supreme when he is depending on this internal energy to manifest the spiritual world? பகவான் பிரகிருதி சக்தி ஜீவன் அனைத்தும் சாஸ்வதமானவை என்று கூறப்பட்டது. பகவான் தன்னுடைய அந்தரங்க சக்தியின் துணையை கொண்டுதான் ஆன்மீக உலகத்தையே சிருஷ்டிக்கிறார் என்னும் பொழுது பகவான் அனைத்திற்கும் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறார் என்பதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Well, the Lord is in control of the Shakti. பகவான் தன்னுடைய சக்திகள் அனைத்தையும் ஆளுகிறார். So in that sense, he is still independent. இந்த விதத்தில் பகவான் முழுவதும் சுதந்திரமானவராகவே இருக்கிறார். And if he doesn't want to use the Shaktis, fine, he will not use. அவர் சக்திகளை பயன்படுத்த விரும்பாவிட்டால் அவற்றை பயன்படுத்த மாட்டார். So the Shaktis can never be independent. எனவே சக்திகள் எப்பொழுதும் சுதந்திரமாக செயல்பட முடியாது. And they cannot control the Lord. அவை பகவானை ஆள முடியாது. Thank you, Maharaj. There's a question from Swarna Madhav Prabhu. The Supreme Lord does not come into contact with the material world.
How do we understand the role of Gunavatara when the Lord seems to be in contact with the material energies? Kindly clarify. பரமபுருஷ பகவான் பௌதிக உலகின் தொடர்பில் வருவதில்லை. ஆனால் குண அவதாரங்களை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? அவை பௌதிக சக்தியின் ஆதிக்கத்தில் வருவதை நாம் காண்கிறோம். Well, the guna avatars control the gunas. குண அவதாரங்கள் குணங்களை அடக்கி ஆளுகின்றன. So Shiva controls tamagun, and Brahma controls rajagun, Vishnu controls sattvagun. சிவன் தமோ குணத்தையும் பிரம்மா ரஜோகுணத்தையும் விஷ்ணு சத்வகுணத்தையும் ஆளுகிறார்கள். But this does not mean they get affected by the gunas. இதனால் அவர்கள் அந்த குணங்களால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் என்பது பொருள் அல்ல. So particularly Vishnu is never affected by anything in the material world. முக்கியமாக விஷ்ணு பௌதிக உலகத்தின் எதனாலும் பாதிக்கப்படுவதே இல்லை. But ultimately he is the supervisor of sattvagun. ஆனால் இறுதியில் சத்வகுணத்தை மேற்பார்வையாளராக விஷ்ணுவை விளங்குகிறார். Thank you, Maharaj. There's a question from Jyoti Sundar Mataji. That what is the difference between Pradhana and Brahman? பிரம்மனுக்கும் பிரதானத்துக்கும் வேற்றுமை என்ன? Well, Pradhana is Prakriti. பிரதானம் என்பது பிரகிருதி ஆகும். External energy. பகிரங்க சக்தி ஆகும். There's a description of how the universes are covered by different layers, like earth covering, then water, fire, air, ether. So what does those coverings mean? Is it a subtle form or gross form? பிரபஞ்சம் படிப்படியாக 5 ஜட சக்திகளால் மூடப்படுகிறது என்று பூமி, நீர், காற்று என்று நாம் படிக்கிறோம். இது ஒரு சூக்ஷ்மமான நிலையில் புரிந்து கொள்ள வேண்டுமா? Well, we can say they're the elements in their pure form. இவை அந்த பௌதிக சக்திகளின் தூய நிலை என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And those pure forms are a little bit difficult for us to even conceive or perceive. இந்த பௌதிக சக்திகளின் தூய நிலையை நாம் புரிந்து கொள்ளவோ கற்பனை செய்யவோ இயலாததாகும். So in that sense, we can say they are subtle. இந்த விதத்தில் அவை சூக்ஷ்மமானவை என்று நாம் கூறலாம். When the elements combine with each other, then they become gross or physical as we know it. இந்த பஞ்சபூதங்கள் ஒன்றோடொன்று தொடர்பு கொண்டு கலப்படமாகும் பொழுது நாம் அறியக்கூடிய இந்த வெளிப்புறமான தோற்றங்கள் உண்டாகின்றன. Thank you, Maharaj. There's a question from Srinath Prabhu. We know the destination of a Jnana yogi is impersonal Brahman. What is the destination of the yogi who reached the Paramatma by yoga process? ஞான யோகி அருவ பிரம்மனை அடைகிறார் என்று நாம் பார்த்திருக்கிறோம். ஆனால் பரமாத்மாவை யோகத்தின் மூலமாக பயிற்சி செய்யக்கூடியவர் அடைவது எது? Well, most of these yogis are also impersonalists, so they like to merge. பொதுவாக யோகிகளும் கூட அருவவாதிகளாகவே இருக்கிறார்கள். எனவே அவர்களும் பிரம்மனில் கரையவே விரும்புகிறார்கள். They realize Paramatma, they can merge into Paramatma or as effulgence. அவர்கள் பரமாத்மாவை அறிந்து கொள்வார்களானால் அவர்கள் பரமாத்மாவில் கரைந்து போகலாம் அல்லது அவரிலிருந்து வெளிப்படக்கூடிய ஜோதியில் கரைந்து போகலாம். One last question regarding the time factor is mentioned to be the 25th element in the material world. So how does time operate in the spiritual world where there is no past, present and future? காலம் என்பது பௌதிக உலகில் செயல்படுவதை பற்றி நாம் பார்த்திருக்கிறோம். ஆன்மீக உலகத்தில் இறந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் என்று இல்லாத பொழுது காலம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது? Well, time in the material world is very subtle. காலம் என்பது சூக்ஷ்மமான நிலையில் செயல்படுகிறது. And even greatest scientists cannot really define time. பௌதிக உலகத்தில் கூட மிகப்பெரிய விஞ்ஞானிகளும் கூட காலம் என்பது என்ன என்பதை வரையறுக்க முடியாது. But it's from the external energy. ஆனால் அது பகிரங்க சக்தியிலிருந்து தான் தோன்றுகிறது. And it causes creation and destruction. அது சிருஷ்டி அழித்தல் இதை அது செய்கிறது. So spiritual world has no creation, destruction. It's beyond all material time. ஆனால் ஆன்மீக உலகத்திலோ சிருஷ்டி என்பதோ பிரளயம் என்பதோ இல்லை. அவை எப்பொழுதும் நிரந்தரமாக இருக்கின்றன. Yet we have activities taking place over what we would think it would be time. ஆனால் அங்கு செயல்பாடுகள் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன. எனவே நாம் அவை காலத்துக்கு உட்பட்டு நடப்பதாக நாம் கற்பனை செய்கிறோம். So the Lord manifests everything by his spiritual Shakti, including spiritual time. பகவான் தன்னுடைய ஆன்மீக சக்திகளின் மூலமாக அனைத்தையும் செயலாற்றுகிறார். அதில் ஆன்மீக காலமும் அடங்கும். Thank you very much, Maharaj. That's all for today.